має проблему. Okay? He is really in love with Він Rebecca. справді кохає Ревекку. Now, this is a love story Це історія кохання, that really shows the love of these two people. яка по-справжньому показує любов між цими двома людьми. He has no other wife У нього немає більше жодної іншої дружини, until after Rebecca dies. аж доки Ревека не помирає. Now, in their old age, В їхньому літньому віці we see a problem in the family. З'являється проблема в сім'ї. And I think sometimes we overlook І інколи ми це якось пропускаємо, упускаємо з уваги. that Isaac and Rebecca really loved each other. Що Ісаак і Ревека по-справжньому любили одне одного. Okay? Isaac was 40 Ісаакові було 40, at the time he married, коли він одружився Rebecca. з Ревекою. okay? And this is an arranged marriage. І це шлюб за розрахунком. Okay? Now, Abraham sent a slave Авраам посилає слугу свого to find Rebecca. для того, щоб знайшов Ревеку. But he wanted to come from people that had a connection with God. Тобто він намагався знайти йому дружину із сім'ї, яка мала зв'язок з Богом. Okay? Now, Isaac Ісаак, is 40. Ісаакові 40. Okay? At the same time, Водночас, his mother was what age when he was born? скільки років було його матері, коли він народився? 90? 91. She was 90. 90 років. 91. Okay? And she lived to be 127. Дожила вона до 127. Okay, so was she alive when Isaac married Rebecca? Тому чи була вона живою, коли Ісаак познайомився з Ревекою? 2 или 3 года, да? She was dead. She was dead. How many years? Скільки років? 2 или 3. 2 or 3 years. 2 or 3 years. Not too many years. Не дуже багато часу пройшло. Okay. And Isaac was living in his mother's tent. Ісаак живе в наметі своєї матері. Now remember I told you Пам'ятаєте, як я вам сказав? that Що Abraham's tent was in the middle Авраамовий намет був посередині, with the wife's tent on the outside. а намети дружин його були зовні, навколо його намету. Okay, so Isaac was living in his mother's tent, who was already dead. Ісаак жив в наметі своїй померлої матері. Okay, and the servant goes to find Слуга Rebecca. вирушає в пошуках Ревеки. And we know the faith, we know the story. І ми знаємо історію, знаємо цю питання віри. Okay, яке в ній I wait for висвічується. somebody to offer me a drink and to water my camels. Да, я от почекаю, доки хтось не напоїть мене і моїх верблюдів. And she turns out to be related. І виявилося, що от Ревека виявилася родичкою Авраама. And her brother comes and invites him into the house. Брат її приходить і запрошує гостя в дім свій. And he proposes that Rebecca becomes Isaac's wife. І той там пропонує, щоб Ревека вийшла заміж за Ісаака. What convinced them? Що їх переконує? Що їх переконує в тому, що варто погодитися? He gave them many gifts. Він дав їм багато подарунків. Okay. Why did Rebecca accept? Чому Ревека прийняла це? То що Божа сім'я була. Because it was the family of God, the godly family. I think it was providential. Я думаю, що це провидіння. But she knew that she was marrying someone that had wealth. Вона знала, що вона виходить заміж за когось, в кого є багатство. And he told her about Abraham. І цей слуга розказував їй про Авраама. And that Isaac would inherit. І про спадок, який чекає Ісаака. So it was a good arrangement. Тому, якби була непогана така домовленість. Договір був непоганий. And she is willing
to leave Mama and Papa. І вона погодилася залишити своїх Так. маму і тата. We don't know any background here. Ми не знаємо передісторії. She may really want to get away from home. Може, вона справді мріяла вирватися з дому. We don't know. Вона Ми ж не старенька знаємо. була, походу. Indication is it was a good home. Все вказує на те, що все було добре. Yeah. А, так. Okay. She is on a camel, Вона на верблюді, and Isaac is walking out in the field, а Ісаак ходить по полям. and she sees him, І вона бачить його. and somehow she knows it's got to be him. Якось вона здогадується, що напевне це він. Then she asks the servant, І вона питає слугу: "Is that him?" це він? And he said, "Yes." Той каже так. She covers her face, Вона закриває обличчя своє and she gets off the camel. і сходить з верблюда. She goes and meets him, Вона йде до нього і зустрічається вона. and the scriptures say Писання говорить, he took her to his mother's tent and loved her. що він повів її до намету своєї матері і любив її. Полюбив її. And it lasted without any problems І без жодних проблем until the children were born. все у них відбувалося, аж доки не почали народжуватися діти. Children change everything. Діти змінили все. Okay. I recommend. Я рекомендую. Now this is just my recommendation. Це лише моя рекомендація. That you wait Щоб почекати 3 to 5 years може 3-5 років, before you have children. перш ніж народяться діти. And the reason Причина, is so that you can get to know each other. щоб ви між собою познайомилися. Because when you have a baby, Бо коли відразу народжується дитина, that changes everything. це міняє все. That makes 3 of you. Тоді вже вас троє. And I think you should have time together. Я думаю, що потрібно час, який слід провести Чим разом. більше, тим And the more the better. I agree. Я I really recommend 5 years. Я насправді рекомендую, радив би 5 років. Okay. But there are some very successful marriages І бувають і дуже успішні шлюби, who have the child within the first year, у яких народжувалося дитя впродовж першого року. and some within 6 months. А в когось навіть і в 6 місяців. Yet they successfully love each other. Втім, успішно їм вдавалося полюбити одне одного. Okay. But Isaac and Rebecca take a while before they have children. Ісаак і Ревека достатньо довго часу проводять вдвох, перш ніж з'являються у них діти. Okay. And apparently they love each І other очевидно, вони полюбили одне одного. until they have their children. Аж доки не з'явилися дітки. Don't believe the Bible tells us the age they were when they had children. Don't believe. I don't know of any scripture that says how old Rebecca was. Я не можу згадати зараз, чи є якесь писання, здається, немає писання, яке вказувало б на вік Ревекки, коли у них з'явилися діти. Ну, вона вже пожила. But she was an older. She was... Yeah, but then Jacob and Esau were both Яків і older, Ісав, і вони теж вже були, probably in their 20s. Їм вже було 20, коли ми про них читаємо. Okay, when the problem of prejudice starts, З'являється оце it was already there. Тобто воно вже було десь там. But I don't know how old they were. Я не знаю, поскільки їм було, коли народилися. I know Sarah lived to be 127. Ми знаємо, що Сара до 127 дожила. So she could have been 80, 60, I don't know. Їй було, може, 80, 60, я не знаю. You might be able to find out. Може, вам вдасться якось вияснити. Конечно. Okay. Abraham was a father-in-law to Rebecca for 35 years. Авраам був впродовж 35 років свекром Ревеки. Okay, he lived to be 175. Він дожив до 175. Ладно, говорить футбол. Зараз 127. Ну да. So Rebecca knew Abraham. Тобто, Ревека була знайома з Авраамом, вона знала його.
Okay, and when Abraham died, Isaac, of course, became the heir. Коли Авраам помер, ну, звісно, Ісаак вспадкував усе. Okay, we've already talked about that Rebecca was an answer to a prayer. Ми вже говорили про те, що Ревека була відповіддю на молитви. Okay, but it's interesting. Дуже цікаво, When Abraham що died, коли Авраам помер, Ishmael and Isaac Ishmael buried him together. Ісаак разом його поховали. Genesis 25, 7 and 9. 25, 7, 9 книги буття. 25, 7, So 9. apparently they were getting along. Тобто, очевидно, ну якось вони уживалися разом. Then the strife in the family happens with the kids. І потім між дітьми з'являється суперечка. What was the problem? В чому була проблема? Rebecca loved who? Ревека любила кого? Исаака. Ну, то есть это Якова. Jacob. Jacob. А, Якова. And Oh, Isaac А liked Ісаак who? любив Ісава. Esau. Okay. Jacob liked the hunter, Яків був мисливцем, and Rebecca liked the cook. а Ревека любила готувати. Okay, and this must have started when they were young. Ну, може, це з юного віку в них все почалося. Okay, and it comes to when they are probably in their 20s. Да, ну, і, напевно, це відбувалося, коли їм було там за 20 років. And up till this time, І після цього всього часу Isaac and Ісаак і Rebecca Ревека, had a great marriage. у них все ще, навіть от впродовж цього всього, у них все одно вони зберігають хороший шлюб. And as far as we know, they had a great marriage afterwards. І наскільки нам відомо, і після цих всіх подій вони зберегли міцний шлюб. Now you know about the problem. Ну, ми ж знаємо про проблеми, Okay, які вони пережили. Jacob Яків pretends to be Esau притворяється Ісавом and gets Esau's blessing. і отримує благословіння, яке належить Ісаву. He bought the birthright from Esau. У Ісава він купує право першонародженого. So he's going to get everything from his mama and papa. Тобто він успадкує від мами і тата все. Okay, and we have mama plotting against papa. І мама замишляє проти тата. Okay, but when it is finally done, Коли нарешті все відбулося, okay, Isaac is 60 years old. Ісакові 60. Well, I've got it here, number 5. Ну, під пунктом. They had been married 20 years. Вони були 20 років одружені. От, 20 років звідки? Okay, do you find it? Under E, A, B, C, D, A, B, B, C, under C, 5. Isaac was 60 years old. Yeah. Okay. Це ось тут. Сторінка 42. 42. Там вверху. Okay. This favoritism. Ось цей фаворитизм, да, от, зважання на особу. Did it come from Abraham Воно ж від Авраама ще, мабуть, and взялося. Sarah І від Сари. with Hagar? Пам'ятаєте, з Агар'ю і Сарою, між Агар'ю і Сарою. Okay, Ishmael and Isaac, Ісмаїл і Ісаак. and they let it happen again. І вони знову цю ж саму проблему допускають цей самий гріх. Now, when it happened, Коли це сталося, the strife between mother and father, суперечка, протистояння між батьком і між матір'ю. Isaac and Rebekah get back together, Ісаак після цього, Ісаак все-таки сходяться. and they try to solve the І вони problem. намагаються виправити проблему. Okay, look at 29 through 34 29-34 of подивіться. Genesis 25. 25 розділ, 29-34. Буття 25, 29-34.
І зварив був Ісак їжу, а з поля прибув Ісав, і змучений був. І сказав Ісав до Якова: нагодуй мене отим червоним отим, бо змучений я. Тому то назвали імення йому Едом. А Яків сказав: придай же мені нині своє перворідство. І промов Ісав: ось я вмираю, то нащо мені то перворідство? А Яків сказав: присягни ж мені нині. І той присягнив йому і продав перворідство своє Якову. І Яків дав Ісаві хліба і сочевиного варева, а той з'їв і випив, і став та й пішов. І знехтував Ісав перворідство своє. Okay, now notice the birthright had been sold sometime before Зверніть увагу, що перворідство продане за he деякий час stole the до blessing. того, як він краде благословіння, яке належить братові. Okay, this is the first problem. Це перша проблема. Then in chapter 26, Потім в 26 розділі, this is when they lie about her age. це коли вони брешуть про вік Ревеки. Again, Rebecca must have been a beautiful Ну, woman. очевидно, Ревека була прекрасною жінкою, гарною жінкою. And Isaac said, she's my sister. Ісак каже, вона сестра мені. Same problem Abraham had twice. Та ж сама проблема з Авраамом трапляється двічі. Okay, and so you see that there's a kind of a development Розумієте, тут є от прогресія. of leaving God's word in a way. Тут якась така тенденція полишати Слово Боже, Божої обітниці в процесі. Okay, now in Genesis 27 verse 1, А в 27 розділі, в першому вірші, Isaac is now very old, Ісаак вже зостарівся. which probably means that Rebecca is very old too. І це, мабуть, вказує на те, що і Ревека теж зістарилась. Okay, and he steals the birthright. Яків краде право первородства. Okay, and down in verse 41, В 41 вірші Esau hates his Ісав brother. зненавидів брата свого. Okay, and he wants to kill him. Він хоче його вбити. Okay, and so Rebecca talks to Isaac. Ревека розмовляє з Ісаком, Okay, and they come up with a plan. і вони придумують, що робити. And look at verse Подивіться на вірш 41, 41. down through the end of the chapter. І далі, після 41-го, далі до кінця розділу. Читайте. Should they read through Yeah, 46? yeah, read it. Да, прочитайте. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец. И сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отцу моему, и я убью Иакова, брата моего». И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова, и сказала: вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. Okay, now go down to verse 46. Я ж до 46-го. Rebecca says to Isaac, Що Ревека каже Ісакові? I was weary of my life because of the daughters of Heth. Життя мені обридло через дочок Хетових. So I want to send our son to my father's people. Я хочу послати сина свого до свого To my father's people. да, я пошлю його до землі своїх батьків. I'm getting tired. Хочу. Okay. And now begins the story І тепер далі починається історія of Jacob. про Якова. Okay, but how long does Isaac and Rebekah live? Скільки живуть ще Ісак і Ревека? Okay, we'll talk about that when we get to Jacob. Ми поговоримо про це, коли будемо про Якова говорити. But another problem Але develops. ще одна проблема виникає. Esau becomes very mad, Ісав надзвичайно гнівається and he marries a Canaanite,
І він одружується з хананеянкою to hurt his parents. для того, щоб нашкодити своїм батькам. That sometimes happens. Інколи таке We відбувається. marry the person we know our parents don't want us to. Хтось одружується із тим, хто точно не сподобається батькам. And that's the wrong reason to marry І someone. це хибна причина одруження. Okay, any questions over Чи є запитання Isaac and Rebecca? про Ісаака чи Ревеку? Окей. Что мотивировало Ревека, когда она вот это вот одобряла What motivated Да не мог быть. Rebecca? доступ сатаны, который Чего? как бы через нее действовал? What's- Мотив ее сердца. Like, what was she motivated to? Because she just let Satan use her. She loved her son. Вона любила свого сина. She loved Jacob more than she loved Esau. Якова більше, ніж Ісава А любила. как так мать может делать? How can mother do it? I don't know. Я не знаю. This is the problem Це проблема. of favoritism. От ліцеприяття, да, російською. She loved the son that did Зважання not. на особу. He did not have the birthright and he did not have the blessing. Вона любила сина, а в нього не було, йому не належало ні благословіння, ні право первородства. So when he bought the Тому, birthright, коли він викупив у брата право первородства, she probably thought вона, може, тоді подумала, he needs the blessing. то він, йому треба ще й, щоб і Now that's благословення. speculation on my part. Це, ну, якби, це припущення з мого боку. Okay, let me ask you. Я вас запитати хочу. How was Isaac as a father? Яким був батьком Ісаак? Хороший план. He didn't do the plotting. Ну, він же ж то, оцей коварство, це не замислював. And Esau was supposed to receive the blessing. Ісав повинен був отримати благословіння. So now, what about Rachel as a mother? А як стосовно Ребека? I mean, Rebecca. А якою матір'ю була Ребека? Неважно. She wasn't a good mother to Esau. Вона до Ісава не була хорошою матір'ю. Okay. Now, what about husband and wife? How were they as husband and А wife? як вони були як батько, як дружина і чоловік? Ну, нормально. Окей. Okay, until the end. Аж до кінця. Probably. Until the children came between them. Аж доки не виникла проблема. Це коли діти не прийшли в дорогу. You should never let the children come between Но you. она и Якова Ніколи оказала діти не медвежью повинні услугу. стати між вами. Она и Якова оказала медвежью услугу. как бы. But she kind of made a bad service for Jacob too. Like, that was not a good service. That was a No. bad service. He did what his mama said. Ну, він зробив те, що мама казала. I agree. I agree. Я He should have згоден, said я no, згоден. that's wrong. Йому належало казати, ні, я не буду робити, бо це неправильно. But Потом remember- надо как бы But then- каяться, что это. Remember, God prophesied. Because he knew what they would Бог decide. пророкував, Бог знав, що вони вирішать. By providence. Провидіння. Okay, family of Jacob. Сім'я Якова. This is when we talk about a bad father-in-law. А тут ми, це той момент, коли говоримо про поганого тестя. Laban was not a good father. Лаван не був хорошим тестем. А что, нормально. Oh, he was okay. Ну, хороший для своих Пристроил получается, одну да. дочку и He другую, wanted to do нормально, а something говорили good for his эти- daughters. Actually, in the end, it wasn't. Ну, насправді в кінці виявилося, що і дочкам він нашкодив. Okay. He basically sold his daughters Фактично він to продав, Jacob. він продав своїх дочок Якову. Okay. I think probably at the beginning he was trying to be a good Я father, думаю, спочатку він намагався бути хорошим батьком. but then wealth got involved. Але потім гроші вступили. Ну, деньги портят всё, это во всех. Money spoils everything. A lot of times it does. Часто це таке. Money is not the culprit; it's how we use the money. Ну, не стільки гроші, скільки те, як ми їх використовуємо. Greed. Greed. Yes. Okay, Jacob. Яків. He meets Rachel. Він познайомився з Рахіль, He falls in love. закохався в неї. Apparently, love at first sight.
полюбив її, мабуть, з першого погляду, наскільки нам He wants to відомо. marry her, Хоче з нею одружитися. but he has to work how many years? Але скільки йому років доводиться працювати? 14 14. и 20 еще 7. And then 7 seven. years. No, 7 no, years. first time. Перший раз. Перший раз 7. 7. 7 years. Тоже 7. Так. So he must have really loved her То, мабуть, він її любив по-справжньому. to work for her that Щоб long. працювати на батька їй 14 стільки. Они, наверное, приворожили его. Okay? Well, they kind of, you know, Ну, put куди the йому, spell куди on йому him. було? Okay. Now, after 7 years, Після 7 років they have the wedding. влаштовується весілля. And he doesn't know І він не знає, that he's married to her що sister він одружується з сестрою, until he wakes up the next morning. аж поки не просинається наступного ранку. Думаю, гарне весілля було. What a wedding party. He must have been drunk or Мабуть, something. його або напоїли, або ще щось. Там можно было ему обезьянку подложить. Or it may have been very dark Або, може, було дуже темно. and they were Або, a lot alike in або може, figure. вони були дуже схожі між собою. Right? And then А Laban потім- says, you work for me 7 more years. Лаван каже, ну ладно, тоді ще 7 років попрацюй на мене. But he gave her Rachel. He І, gave him Rachel. але Рахіль таки йому віддав. So within 1 year, Тому через 1 рік he ends up with 2 у wives. нього вже 2 дружини. But he only wanted one. Хоча починалося з бажанням мати одну дружину тільки. Так он просто, получается, отрабатывал кредит еще 7 лет. So, for 6 років, так? Шість, да. So 6 years he was trying to cover his, loan, like a debt, or... Yeah, and he ended up with the wrong woman. І потім, виявилося, що він не з тою жінкою. And within a few days, he has 2 women. А потім проходить трохи часу, спочатку вже не дві. ту, а потім аж 2. And another 7 years. І ще 7 років А пилять. то что то ерунда. Oh. Плюс для танка. So Тут уже жена, я знаю как. his mother said, Мама йому казала, you'll only be gone a few days. ти на пару днів, підеш, знайдеш жінку і Это вернешся. мама. 14 years so far. 14 років. Jacob works for him for 20 years. Яків 20 років на нього працює взагалі. 7 years for Leah, 7 за Лію, 7 years for Rachel, 7 за Рейчел, and за 6 Рахіль. years for the За cattle. Рахіль. І 7 років за худобу. 6. 6 years. 6 years. Так, 6 Okay. років за худобу. And wages changed 10 times. І зарплата його міняється разів 10. Okay. We're talking about the family. От ми говоримо ж про сім'ю. So there's a lot of other lessons we could learn Є here. багато різних уроків, які можна з цього почерпнути. Okay? But the problem of favoritism comes Але up. проблема вважання на особисть, на особу, от вона з'являється. Verse 29-30. Вірш 29-30. Чи розділ, chapter 29. Chapter 29, verse 30. 29 розділ, 30 вірш. І прийшов він також до Рахілі і покохав також Рахіль, більше як Лію. І працював у нього ще 7 літ других. Okay, now I want you to read verse 32. 32 вірш, подивіться. І завагітніла Лія, і сина породила, і назвала ім'я йому Ровим. Бо сказала була, Господь поглянув на недолю мою, бо тепер покохає мене чоловік мій. She named him Reuben, Назвала сина Рувим, thinking that, well, now my husband will love me. думаючи щось, тепер нарешті чоловік мій покохає мене. Наивно. Okay. How would you Це like? наїв. Yeah. How would you like to be married but not loved? Подобалося би вам бути в шлюбі нелюбимим. Here you give him these sons, Ти йому народжуєш синів, and you have a sister. і в тебе сестра є, Hasn't given him one у child, якої немає жодної дитини. but he doesn't notice you. Але він тебе ніби не помічає. Ну это плата за обман, она же That надо. was a payment for the cheating, because he knew what she was doing. Well, she didn't do it. Her daddy did. Не стільки вона, скільки татко. Чого? I'm sure she was along with it. Зрозуміло, що вона з цим Ну погоджувалася. так вот и как бы получи, что So хотел. that was a payback.
So you believe that was the punishment? То да, це ж можна сказати, що це було покарання. I don't know. Я не знаю. I don't know if she had too much decision in the matter. Я не знаю, чи яку роль вона грала в прийнятті рішення. Okay, she gives him 3 sons. Вона дає йому 3 сини. 4 sons. Let me see. 4 сини. She gives him, the first one is Перший. Reuben, Рувим, Simeon, Симеон, Levi, Левій and Judah. і Юда. 4 sons. 4 сини. And her sister hasn't had one. А у сестри немає жодної дитини. And her husband still loves her sister more. А чоловік її все ще любить сестру більше. And so Rachel І от Рахіль envies her sisters. заздрить своїй Look at сестрі. verse 1 of chapter Подивіться 30. перший вірш 30 розділу. Give me children, Дай мені синів. or I'll die. А ні, то я вмираю. And he said, I've been Він trying. каже, я намагаюся. Разве я Бог, который не дал тебе плода? Okay. So we find the problem of prejudice. І от є проблема. Проблема упередження, And so предубіждіння. what does Rachel do? Що робить Рахіль? Служанку поцелуй. She gives him Her handmaiden. her handmaid. You would think they would have learned from Abraham. Да, здавалося, повинні були б уже від Авраама навчитися. Они на ті же граблі наступають. They do the same thing. And Belial becomes his wife. І Білга стає його дружиною. Now he's got 3 Тепер у нього wives. 3 дружини. Okay, and this wife has a son. І у цієї дружини теж є син. Okay, and let me see, verse 7. She conceives again, has a second son. І потім вона знову, ця невільниця, завагітнює. І That's ще seven- одного that's seven сина sons. народжує. 7 синів. Okay, verse 8. У 8-му вірші сказано. I'm wrestling with my sister. Вона каже, я борюся з сестрою своєю. Okay, Rachel calls one of the sons named Naphtali І одного з синів називають Нефталим. and Zilpah. Е, Took Zilpah her handmaiden. І потім Ліда. ще взяла ще одну служанку, Зілпу. How many wives does he have Скільки now? тепер у нього жінок? 4. 4. 4 wives. Вони хоч помнять всіх. Okay, and she bears a son. І вона народжує сина. And which of the 12 tribes does he become? І ким він стає із цих всіх? Що це за син? Asher. Асир. And then there are all these kids running around. І ось ціла купа дітей, які ганяють скрізь. And Reuben went out and found some mandrakes and brought them to his mother, Leah, verse 14. Рувим прийшов до матері і приніс їй мандрагорові яблучка. And Rachel wants some of the mandrakes. І Рахіль теж хоче таких яблучок. And she said, well, if you do, you got to let me take and have a night with my husband. А та каже, якщо ти можеш взяти яблук, але хай твій чоловік ще прийде до мене. Now, what does this tell you about the relationship? Що вам це говорить про стосунки про їхні? Who went to bed with Jacob every night? Хто йшов до ліжка з Яковом кожного вечора? Rachel. Рахіль. She said, I want to have a night with my husband. А ця каже, я хочу ніч провести з чоловіком своїм. So apparently, Тож, очевидно, Заплатіть. Rachel is controlling who goes to bed with Abraham. Рахіль контролює це питання. Хто буде йти до ліжка So she buys a night with Yes. mandrakes, з Яковом? Тож вона купує за яблучка, за ці мандрагорові, and she conceives, ніч із Яковом і зачинає and she gives Jacob his 5th child from her. 5-те дитя від Якова. Okay, and what was the name of this child? Як звали цього сина? Zebulun. Завулон. Okay, and we know the rest of the story.
Ми знаємо, чим закінчилось. He ends up with 12 sons У нього, врешті-решт, народилося 12 синів and 1 daughter. і одна дочка. Okay. And then, what kind of father was Jacob? Яким батьком був Яків? When they head back home, Коли he puts all the animals and stuff ahead of him. коли він повертається додому, додому свого батька, Who does he put with him? він їде і відправляє стада свою худобу вперед, перед собою. А хто з ним? Сім'я. Family? Rachel and her children. Рахіль і її діти. And then he puts Leah А потім іде Лія and the other ones. і інші жінки. Still Rachel is in control. Тому до цих пір Рахіль контролює все. And when Esau comes, Коли Ісав виходить на he зустріч, keeps running into these groups він біжить до цієї групи людей until he comes to Jacob. і підбігає до Якова. And he loves his brother now. Він тепер любить свого брата. And everything's І okay. все окей. Jacob все doesn't забуде. know that until then. Яків до цього часу ще не впевнений, що все в порядку. But he's still showing favoritism Але він все одно to Rachel. виявляє своє, більше, для нього Рахіль вища в його очах, ніж інші. Okay. Then we get to the story of Потім Joseph. ми переходимо до історії Йосипа. Okay, so what is your conclusion? Який висновок тут? What kind of a husband Яким був чоловіком? was Jacob? Jacob. Also known as Israel. Так, є також відомий як Ізраїль. Плодовітим. Fruitful, Fruitful, definitely. безперечно. Okay. Was he a good father? Він був хорошим батьком. As far as we know, Наскільки ми знаємо. until we talk about Joseph Аж доки до Йосипа, до історії Йосипа не and the перейдемо. coat of many colors, І оце багатокольоровий одяг. Не, ну это как было знак такого предпочтения. То так отож фаворитизм, це лицеприяття. and this is the son of his old age. А це син, який народжений в його вже літній. Okay. Последний получается. The last one. The last one. No, he has one other А son в нього ще син потім народився. А, да, что потом by Rachel. Меня- By Rachel, yeah. Okay, what kind of husband was Яким he він був чоловіком. to his other wives? З іншими дружинами. Так себе, So. So, okay. Okay, Rachel. З Рахіллю. подкаблучник. It's like I said, why would you want more than one? Це як я кажу. Нащо тобі більше, ніж одна? The problems you have in a family. Проблеми. Створюються такі проблеми в сім'ї. I have a wonderful У wife. мене чудова дружина. I would hate to have two though. Я б не хотів би дві такі мати. Okay. Хватит. Вообще, нашу мені жінка, нашу мені Сюди, злидні. інтернет. Куплю кіло м'яса, буде на 3 дні. Okay. Це все в інтернеті, все і на Ютубі. Okay. Клас. Прославимося на всю Україну. Okay. Any questions? Є запитання. Do you see the progress of the sins passed down from father to Ви бачите, як sons гріхи and передаються daughters? від батьків до синів, до дочок. Okay, family of Moses. Мойсеєва сім'я. Again, Moses is one of my better choices. Ну, Мойсей теж от в списку улюбленців моїх. We don't really know too much about his children. Багато про дітей його ми не знаємо. And so we assume they were all good. Тому ми вважаємо, що вони всі були хорошими людьми. No news is good news. Ну, відсутність новин – це хороша новина. Okay, but we do have a little bit, and we find a father-in-law that is a good Але ми father-in-law. потроху дізнаємося. Ми знаємо, що тесть Мойсеєвий був хорошим тестем. Okay, Moses was born in Egypt. Мойсей народився в Єгипті. Okay, he flees to Midian, Він втікає потім згодом до Мідіянського царства. and there he falls in love with a Там shepherd's daughter. закохується в дочку пастуха. Okay, and he
marries the daughter that he falls in love with, Він одружується з нею, Zipporah. Сепфора, Okay, and he has 2 sons by her. і з нею від неї у нього народжується 2 синів. Okay, and we all find this in Exodus. Ми це все читаємо в книзі Вихід, Okay, now Ісход. how old would he probably be? Скільки йому років десь було? In his 20s? Років 20? 40. Maybe even in his 30s? 40s? Something, because he fled from Egypt when he was 40, right? Oh yeah. Да. Did he flee when he was 40? Йому 40 було, коли він My втік з mind is Єгипту. going blank right Я now. трохи, в мене щось проблеми, каже, з пам'яттю. He was 40 years in Midian. Да, в Мідіянському царстві йому 40 було. Okay, yeah, he's probably about 40, Ну, yeah. десь 40, близько You're right. 40, да? He was 40. Okay, and he gets married, Він одружується, and he has 2 sons. і в нього народжується 2 синів. And he's happily married, І він щасливо одружений. and then the burning bush. І потім з'являється оцей палаючий кущ. And he comes home, Він повертається додому, tells Zipporah, каже Зепфорі, pack your bags, збирайся, we're going to Egypt. ми поїдемо до Єгипту. Okay, he is also told Йому також сказано to circumcise his 2 sons. обрізати своїх 2 синів. And apparently he only circumcises one. І очевидно, він обрізав тільки одного. And Zipporah becomes very upset. А Сепфора дуже Ціпора в українському дуже засмутилася. And when they go down towards Egypt, І коли вони приходять до Єгипту, he takes sick. The Bible tells us God makes him sick. Бог зробив його хворим. And Zipporah circumcises the second child І Ціпора тоді сама обрізає другого сина. and throws the foreskin at her husband І кидається крайньою плоттю по чоловікові своїм. and goes back to daddy. And goes back to daddy. І повертається до татка до свого. And Moses goes down to Egypt А by himself. Мойсей іде до Єгипту сам по собі. Okay. Jethro Єтро is the father-in-law. це його тесть. Okay, and he hears what Moses has done. Він чує, що зробив Мойсей. This is Exodus 18. Це 18-й розділ книги Вихід. And he brings Zipporah to him Він до нього приводить Ціпору with the 2 sons. з обома синами. Це коли вони вже вийшли з Єгипту. And this is not in the Bible, В Біблії цього немає. but I hear him saying, Але от я ніби чую його, як він це все каже. "You married her. Він каже, ти на ній Here одружився, she is." то ось вона, забирай її. Okay, now that's my Це opinion. моє таке от враження склалося. He helps Moses out Він допомагає Мойсеєві about judging the people, в тому, як судити народ. and then he returns back home. І потім повертається додому. And Moses now has А у Zipporah Мойсея тепер є and his 2 Ціпора sons. і обоє синів. As far as I know, Наскільки я знаю, that's the only thing we know about his immediate family. це все, що ми знаємо про його буквальну сім'ю, про Мойсеєву. Okay, so what kind of husband was he? Яким чоловіком він був? What kind of father? Яким батьком? There's not much information, is there? Інформації тут про це зовсім мало. Ну да. Okay, but Але he has a brother and sister. у нього є брат і сестра. What's their name? Як їх звали? Аарон, Aaron. Наїмі. Aaron? Ну у тебя были Да, не Mary. очень хорошие. Okay, what kind of brother was he? Яким братом був Мойсей? Максим был хорошим. He was a good brother. I think he was a very good Я brother. думаю, що він був дуже хороший. Very patient. Дуже терплячий. And his brother and sister rebelled against him, Брат і сестра повставали проти нього. and he let God handle it. І він допускав, щоб Бог мстився за нього. So he was a very, Тому very good. він був дуже хорошим в цьому відношенні. Okay. We could talk about his brother Ми могли б поговорити про його and брата his children, і про його дітей. Nadab and Abihu.
Дети Аарона были убиты. Бог. but they were killed. The sons of Aaron. Ah, the sons of Aaron. They, yeah. Okay, I did not put one in here about Aaron, Я про Аарона не писав окрему статтю. but it's obvious that he Але didn't raise his очевидно. children to be godly people. Але очевидно, він не ростив дітей, щоб вони були набожними людьми, хорошими. Okay, now Зараз Samson. Самсон. When God had the writer of Hebrew write chapter 11, Коли Бог надихав автора послання до євреїв писати 11 розділ, in Hebrews 11:32, he lists Samson as one of the faithful. то він йому спонукає його згадати Самсона в 32-му вірші. Samson, to me, Самсон для мене, I would never have put him in Hebrews 11. я б його ніколи б не згадував би. Якби я писав, я б його не вказував би тут So в 11-му Samson розділі. Бо gives me hope. Самсон це той, завдяки кому я маю надію. If Samson can Бо make it, якщо Самсон справився, then I have hope. то тоді у мене точно є надія. Okay? His father and mother, Його батько і мама, he becomes a judge. він має батьків, стає суддею, They arrange a marriage йому організовують одруження, шлюб with a Philistine, з филистимлянкою. and a Jew was not supposed to marry a Philistine, Євреєві ж не належало одружуватися з филистимлянкою. but he did anyway. Але він все одно поступив так, як поступив. Okay? And that marriage fell through, І той шлюб, він не склався. and he started a war by getting all the cornfields on fire. Він починає війну, підпаливши всі кукурузні поля. He ends up killing a lot of people that Убиває would have been some of his relatives. дуже багато людей, які могли би бути за інших обставин його родичами. And then Delilah. Потім з'являється Деліла. I have never understood this. Я ніколи цього не розумів. She wants to know where his strength comes from. Вона хоче дізнатися, звідки в нього сила така. And he tells her lies. Він їй бреше, And she tries all of them. і вона пробує все, що він говорить. And he just gets up and walks out. Що б вона не робила, по його словах, він просто встає і йде. But finally he tells her the truth. А потім нарешті він їй каже правду. Wouldn't you think he would learn? Хіба він не навчився ще? Don't understand. Я не розумію. Нерозумний був. Not very smart. But then finally he dies by crushing a place where all the people had come to laugh at him. Але потім нарешті він гине, зруйнувавши цей колізей там, чи якесь місце, куди зібралися всі, щоб з нього посміятися. His first marriage fell through. Його перший шлюб не вдався. And yet he's in Hebrews 11. Тим не менше, він в Євреях в 11-му розділі. That gives me hope. Це дає мені надію. Okay. Тут применяется избирательное право Бога как бы на суд. Потому что не всегда с нашей точки зрения Sometimes it's поступки, которые мы не God's понимаем, judgment, глазах Бога, они sometimes, we could say that God's judgment is selective, or there are things that we do not just understand how they happened. I believe Yeah, that God well, knew his heart. Що Бог знав серце. Just like he knew the thief on the cross. Так само, як він знав серце злодія, який був розіп'ятий разом з Just like he Христом, knows my з heart. Ісусом. Так само, як він знає моє серце. Okay. Eli and Samuel. Ілій і Самуїл. I've already talked to you a little bit about Ми this. вже трішки про це говорили. Okay. Eli raised his children to be terrible priests. Виховав своїх дітей так, що вони стали жахливими священниками. Okay. And Hannah gave
Eli the Anna- responsibility for raising Samuel. Віддає Ілію право і обов'язок виховувати Самуїла. What kind of children did Samuel have? Які діти були у Самуїла? 1 Samuel 8, Перша книга Самуїла, або Перше царство, verse 3. 8 розділ, 3 вірш. Погані діти, погані. Де дивіться? Обманували народ. Перше царство 8.3. Look Перша at 1 Samuel Самуїла, 8, 3 and перша книга 4. Самуїла 8:3-4. А сини його не йшли його дорогою, і вхилялись до зиску, і брали підкупа, і ламали закона. Зібралися всі Ізраїлові старші, прийшли до Самуїла, до Рами. Okay, and this is when they ask Samuel to give them a king. І ось в цей момент вони просять Самуїла, щоб він їм наставив царя. Okay, he apparently Samuel raised his children the way Samuel- Eli raised his children. except Вочевидь, Samuel. виховував своїх синів так само, як Ілій виховував своїх. And yet Samuel remained faithful, Самуїл, незважаючи на це, залишався вірним Богу. but his children didn't. Але його діти не були вірними. Okay, now let's go to the King Saul, А family of тепер Saul. давайте перейдемо до царя Саула, до його сім'ї. What kind of father was King Saul? Яким батьком був цар Саул? Ну, сын у него хороший был. son, but Jonathan. Йонатан. Так, був хорошим Ну, сином. Йонатан. Okay. Не, ну, наверное, все-таки как отец, он был Как отец, неплохим. он был. Maybe as a father he wasn't bad. Okay. He had a temper. Ну, він був такий запальний. Okay. He uses his daughters. Він використовував своїх дочок. Merab is promised to David, Маріам була обіцяна Давиду. and David does Маріам Goes out and kills the Philistines. Як звали дочку, що? А, ну да, да. 18, 17 through 19. Як дочку Давида? Давай, Саула. Милхола. Мілхола, да. Okay. And when he comes back, Коли Давид повертається, David gives Merab to another man. Саул віддає цю дочку іншому. And then we have Michelle, А потім 20 through 29, 18. 18 розділ з 20-го And Michelle really 20 по loved David. 29 вірш, там Мелхола. But he tries to use Michelle to trap David to kill him. Але він намагається використати Мелхолу для того, щоб спіймати Давида, загнати його в пастку і убити його. How would you have liked to had Saul for a father-in-law Хотілося б вам мати такого тестя, if you were David? якби ви були Давидом? Now there's a match that didn't match. Да, ну це те, що тут якраз те, чого й не хочеться. Да? Okay, what kind of father was Saul? Яким батьком був Саул? To Jonathan, he was very good, До Йонатана він був хорошим, but he used his daughters. але використовував своїх дочок, в своїх планах. Ну, пока он не стал царем, он был нормальным. Until he became a king, he must have He been very bad. humble, very Він був humble дуже стриманий, until he became a king. поки не став царем. Okay, there's probably other lessons you can learn about Saul. Звісно, із про Саула можна багато взяти уроків. But let's look at David. Давайте подивимося на Давида. David is like Abraham. Давид, як Авраам. Abraham, Isaac, Jacob, and then David. Авраам, Ісак, Яків і Давид. To the Israelite Для nation, ізраїльтян, для народу. David was one of the great people. Давид, разом із цими іншими, він був чудовою людиною, великою людиною. And I believe he deserved to be great. І я вірю, що він заслуговував такої шани. He was a man after God's own heart, Він був чоловіком за серцем Божим, but he made a lot of mistakes. але припускався багатьох помилок. Okay.
Ну, сын его так не очень. The sons didn't turn out. Авимелех, Okay. или Авесолом. Авесолом. Абесалом. Okay. His sons didn't turn out that well. Да. Сини не вдалися. In fact, one son Насправді один із синів rapes his half-sister, гвалтує свою зведену сестру. Ammon, Ну там даже потом Амон. гарем от этого Давида. Может, там. and Absalom І Авесалом, is the brother to that sister. брат тієї зведеної сестри. Okay, and what does David do about it? Що Давид робить в цій ситуації? Now, Ammon is his firstborn. Амон його першонароджений. Okay, he's the very first child that David had. Він найперша дитина Давидова. Okay, and David had 5 wives. У Давида 5 дружин. Okay, what would you have done if your son had raped your daughter? Що б ви зробили, якби син зґвалтував дочку твою? Твій син твою дочку зґвалтував. You're king. Ти цар. Наказати. He should have the capital punishment. He should have had capital Да, punishment. його ж потрібно було смертною карою покарати. But he doesn't Moses do wasn't. anything. Але він з цього приводу нічого не робить. So Jonathan, Йонатан, what was the name? I'm trying to remember the name of the girl. як дівчину звали What цю? was her name? Яку? The one that was raped? Yeah. Та, що її зґвалтував. Фома. Фомарь. Фома. Тамар. Tamar. Okay, Tamar, yes. Absalom is Tamar's brother. Авесалом, брат Тамари. So Absalom begins to plot against his dad. Авесалом замишляє смерть брату своєму. To take over the throne. Для того, смерть Давидові для того, щоб захопити престол. Okay, and David tries to control it Давид намагається контролювати ситуацію, by keeping Absalom in the city. тримаючи Авесалома в місті, щоб він нікуди не виїхав. Absalom gets out of the city. Авесалом втікає з міста, While he's there, поки він там Absalom знаходиться. meets everybody at the gate Авесалом зустрічається з людьми при воротах. and asks, what did my father say about your case? І питають, що батько мій говорить про цю справу. And he would say, well, this is what I would have done, and he would always be in favor of the person. І про якусь там справу. З людьми балакає, люди кажуть, от цар постановив ось так. А Авесалом казав, ні, от я поступив, я б вирішив би інакше. Then he leaves the city. І потім тікає з He міста. raises his army, Збирає армію and he chases his father out of the і city. виганяє батька з міста. And when David finally comes back, Коли Давид нарешті повертається, Absalom is killed, Авесалома убито. and David cries over І him Давид плаче за ним. because he realized it was his sin with Бо він Bathsheba усвідомлює, що гріх, який він чинив з Версавією, that started all of this. от з нього все почалося. Okay, so when we really look at David and Коли his насправді family, розглядаємо, коли близько розглядаємо Давида і його сім'ю, what kind of father was he? то яким він був батьком? Плохий. I think he had problems. Я думаю, що в нього були проблеми. Okay, and yet he is a man after God's own heart. Хоча- He repented. Він покаявся, і він є чоловіком за серцем Божим. He gives me hope. Він завдяки йому у мене є надія. Ну, опять же, избирательное право. Again, selective Okay, no, David David. repented покаявся of his sins and в своїх admitted them. гріхах, визнав їх. And that's always been the І foundation, це завжди було основою всього. the heart of the person. Серце людини. Was he repentful? Чи каявся він? The thief on the cross Злодій на хресті. even turned to the other man Ну, and told him, he said, we shouldn't be він mocking іншому him. He навіть didn't deserve it. іншому своєму колегі повертається і каже,
Нам не слід з нього насміхатися. Ми заслуговуємо Then покарання. he said to Jesus, Але Ісусові потім каже: remember me when we come згадай into your мене, kingdom. Господи, коли ми опинимося в царстві Твоєму. Okay, so it's the heart Тобто серце. that makes the difference. Те, що в серці, ось що має значення. The repentance. Каяття. And so that's what we find about Це David. те, що ми дізнаємося про Давида. Okay, and then when we talk about David, we talk. That's the end. I've got Bathsheba here, and Так, How це he здається committed- все. Да, yeah. там про Вірсавію говоримо. time is gone. And let's finish. Час у нас закінчується вже. Okay, the last Тому давайте one закінчимо з останнім. is Jesus, a Це son Ісус, and це brother. Ісус як син і брат. Okay, Jesus was tempted in all points. Ісус випробований у всьому, What kind of a спокушений у всьому. son was Jesus? Яким сином був Ісус? Боже. Probably perfect. Ну, напевно, досконалий. But he had to put up with sisters and brothers. Але йому доводилося терпіти братів і сестер. Okay, he had Ну, it's как found он in к Luke матери 2. там вот, отношение его к матери тоже. Or his relationship to his Там же ж mother было, что там. that Yeah. was caring. Okay, he also had a relationship with Joseph. Але у нього також були стосунки із He Йосипом. became a carpenter. Він став Теслею, як батько. He had to learn it from Joseph, his earthly Йому father. доводилося, ну, напевно, він навчився від свого земного батька. Okay, his brothers turned on him at the end, did not believe in him. Його брати не вірили йому, були проти нього. He took care of his mother at Він the end, піклувався про матір свою в самому кінці, at the cross, на хресті. and you have to ask where was his brothers and sisters. І варто було б запитати, а де ж брати і сестри його So були? Jesus had to overcome family problems just like we do. Ісус переживав сімейні складнення, так само, як і ми переживаємо. Okay, Ну, а как он при всех сказал, что верующие типа являются мои. Вони ж прийшли, вони думали, що він трохи не сповна Ну, понятно, ну как They бы came, he says, в мирской жизни услышать when родственникам такое, parents ну это came, было when обидно. his mama and his brothers and sisters came over to get him because they thought there was something wrong with him. He said, who's my family, who's my mother, who's my brothers, who are my brothers. but within the next couple Але в chapters, наступних кількох he розділах goes to visit his mom. він там згадується, що він відвідував матір свою, сім'ю свою. Okay, but he's right. Тобто він The правий. church is more important Церква than mom. більш важлива, Но все ніж равно мама. в нем прослеживаются две натуры, и божественная и людская, But- поэтому тут But отношение two такое. natures, the human nature and divine nature, are found in him. Mhm. Although he was Хоча- 100% man, Він на 100% був чоловіком. he had to overcome sin just like Йому we did, доводилося перемагати гріх, так як і нам. yet without sin. Але він не згрішив. Okay. You ready for the test? Готові до екзамену? А как? I Конечно. want to give you, Всегда. I want to give you 15 minutes extra to study. Я вам залишаю зайвих 15 хвилин. Ще 15 хвилин вам займайтеся. Працюйте. Any questions? Є запитання? Бігом біжіть додому, за 15 хвилин використовуйте. You have been a fantastic class. Ви фантастична аудиторія. Костя. And my translator І мій перебивач has been fantastic. був Вы фантастичний. фантастичная аудитория, а переводчик вообще фантастика. Thank you. I should charge him to Треба translate. буде for з me. нього взяти гроші за те, що він мені перебивав. Штраф. Ukrainian to translate sounds very much like interrupt, like interpreter, interrupter. Well, Ну, мы уже так привыкли, теперь не представляешь, как по-русски будут рассказывать, ну, уже все на украинском. Ну це вже з нового року ви мене ще раз наступний раз почуєте. А, ні, ще семінар буде. Какой? Ага, вот это. Ну, так, через тиждень, виходить.